Welcome girls to be with me with Unit 1 Lesson 10. ومن خلال Lesson 10 بالستودنت book نختم Unit 1 بقطعة reading I'll always be proud of him. I, mother, will always be proud of him. تشير إلى مصطفى her son. I'll always be proud of him. سوف أكون دائما فخورة به. When 4-year-old مصطفى أحمد اللي هو بعمر 4 سنوات woke up, he got straight, نهض out of bed من سريره and went to look for his mother. وذهب للبحث عن his mother. He was little puzzled, كان مندهش نوعا ما because she normally came into his room. كانت في العادة تأتي إلى غرفته first thing in the morning. أول شيء تقوم فيه في الصباح. Woke him up, إيقاظه. Helped him to get dressed, مساعدته في ارتداء ملابسه. He had no idea, ليس لمصطفى أي فكرة why she wasn't there, لم تكن هناك that sunny morning in April. He went, مصطفى ذهب to look for her, للبحث عنها. أولا in the kitchen, في المطبخ. There was no sign of her there, لا أثر لها في المطبخ. And the bathroom was empty, وكان الحمام فارغ منها. Then he opened her bedroom, فتح غرفة النوم، باب غرفة النوم, and saw that she was still asleep, إنها كانت لا تزال نائمة. He tried to wake her up, حاول إيقاظها بأي طريقة, by shaking, تحريكها her, and calling her, ومناداتها, but to no avail, دون جدوى. For some reason he couldn't wake her up, ولم يستطع إيقاظها. لطيفة اللي هي مصطفى's mother أم مصطفى suffers from تعاني من diabetes, داء السكر. This means she has to control her blood sugar with injection of insulin. إذا هي بحاجة للسيطرة على معدل السكر في الدم من خلال injections of insulin, حقن الأنسولين اللي يأخذها عادة مرضى السكر. But sometimes أحيانا the level of sugar in her blood, أحيانا مستوى السكر في الدم drop too low, ينخفض جدا. Then she can, وإذا ما انخفض معدل السكر في الدم, lose consciousness, تفقد consciousness, الوعي. This is what had happened, وهذا ما بالفعل ما حدث لمصطفى's mother. During the night, أثناء الليل, لطيفة blood sugar, مستوى السكر في الدم had dropped very low, كان انخفض لمصطفى's mother, and she had lost consciousness, مما أدى إلى فقدانها للوعي. Without help, دون مساعدة مصطفى, she could have died in a few hours, لكانت ماتت في ساعات قلائل. Mustapha's father, والد مصطفى, was away on a business trip, كان في رحلة عمل. So مصطفى was the only one who could help her, ومصطفى الوحيد المتواجد وبإمكانه مساعدتها. مصطفى knew that when his mother, مصطفى كان يعرف بأنه when his mother needed sugar quickly, عندما تكون بحاجة إلى السكر, she usually drank something sweet, كانت عادة ما تتناول something sweet, شيء ما حلو لرفع مستوى السكر في الدم. So he went back to the kitchen, مما دعا بمصطفى للعودة إلى المطبخ, and took a can of cola, ليأخذ علبة من الكولا out of the fridge, من الثلاجة. He brought it back to his unconscious mother, وعاد بعلبة الكولا إلى والدته أو unconscious mother الفاقدة. Make
her drink it وحاول يشربها الكان of cola الكولا but he couldn't of course بالطبع لم يستطع أن يمكن his mother to drink cola because she lost her consciousness during the night بسبب فقدانها للوعي. So after spilling quite a lot of the cola on the bed بعد السكب الكثير من الكولا على السرير he decided on another plan قرر خطة ثانية لإنقاذها to call the emergency services من خلال اتصاله بخدمات الطوارئ. Luckily his grandmother وكانت جدته علمته how to do that just the previous week في الأسبوع الماضي. I can't remember thing about all this والحديث لمصطفى's mother لا أذكر شيء مما حدث. But مصطفى called the emergency لكن مصطفى قام بنفسه باتصال بخدمة الطوارئ. emergency operator وموظفة أو عاملة الطوارئ صفية الخوري took the call كانت استلمت اتصال مصطفى. The little boy was very calm. The little boy was very calm. كان الطفل بعمر 4 سنوات هادئ جدا. He just said فقط كان أخبر صفية emergency operator my mommy is sick. My mommy is sick. She needs a doctor. مريضة وبحاجة إلى طبيب. وبالتالي الأوبريتور asked him كانت سألته for his address سألته عن العنوان and he told her وكان أخبر الأوبريتور عن عنوان المنزل. An ambulance الإسعاف arrived at the house وصلت المنزل 15 minutes later بعد ربع ساعة. مصطفى had to stand on a chair وطفل بعمر 4 سنوات had to stand on a chair لابد من الوقوف على كرسي why to open the front door for the paramedics لفتح الباب للمسعفين. They rushed upstairs اللي سرعان ما أسرعوا للطابق العلوي found لطيفة unconscious وجدوا لطيفة فاقدة للوعي and spotted her insulin user's identity card من خلال هوية الأنسولين اللي لاحظوها they knew عرفوا حالا that she was diabetic إنها مصابة بداء السكر and gave her an injection. بنات انتبهوا مصابي داء السكر الدايابيتك عادة diabetes المصابين بداء السكر suffers from diabetes المصابين بداء السكر عادة ما يتناولون injections of insulin ياخذون حقن انسولين to control their blood sugar للسيطرة على معدل السكر في الدم. لكن لطيفة during the night the level of sugar dropped too low بما أن معدل السكر في دمها انخفض جدا أثناء الليل so she lost consciousness كانت فقدة الوعي وبوصول الباراميديكس اللي أعطوه بوصول الباراميديكس كان علاج لطيفة من خلال gave her an injection يا بنات أعطوها an injection أعطوها حقنة فقط مو حقنة أنسولين لأن كان level of sugar منخفض عندها وعند انخفاض مستوى السكر في الدم لمصابي السكر لابد من إعطائهم an injection حقنة to raise her blood sugar لرفع blood sugar level مستوى السكر في الدم. لكن المصابين بداء السكر يأخذون injection of insulin to control their blood sugar للسيطرة على معدلات السكر في الدم يأخذون حقنة أنسولين والباراميديكس أنطوا injection to raise the blood sugar level. لطيفة وبعد أن أخذت حقنة لرفع مستوى السكر في الدم لطيفة regained consciousness استعادت الوعي very quickly. I'll always be proud of مصطفى سوف أكون فخورة دوما بمصطفى. لطيفة says هذا ما قالته لطيفة was
تكون فخورة بمصطفى ذي ال4 سنوات لأن كان calm, هادئ and intelligent وذكي when he needed to be عندما كانت بحاجة إلى. and that is how بهذه الطريقة كان saved her life أنقذ حياة his mother. Read the article and choose the best title. من خلال اطلاعنا على الارتيكل اللي أمامنا ممكن اختيار العنوان الأنسب لهذه المقال. Diabetes deadly disease، ما تحدثنا على داء السكر بالتحديد كمرض مميت، ولا المودرن ميديسن، ولا العلاج الحديث أو الدواء الحديث، ولا تحدث إن how telephones save lives، أهمية جهاز الهاتف بإنقاذ الحياة. إذا كان التايتل الأنسب لمقالنا saved by her 4-year-old son. Girls, after reading the passage, I'll always be proud of him. On student book, page 13, واختيارنا للعنوان الأنسب C saved by her 4-year-old son. أقدم لكم بعض الأسئلة اللي ممكن أن تساعدكم باستيعاب reading comprehension، وممكن تفيدكم باستيعاب I'll always be proud of him قطعة reading. How old was مصطفى؟ كم كان عمر مصطفى اللي أنقذ his mother؟ مصطفى was 4 years old. Why was مصطفى a little puzzled one morning؟ لماذا دهش مصطفى في إحدى الأيام؟ One morning، في صباح أحد الأيام، مصطفى was a little puzzled، كان مندهش because his mother didn't come into his room and wake him up. لم توقظ ولم تأتي his mother أمه إلى غرفته. Where did مصطفى look for his mother؟ أين كان مصطفى أو أين بحث مصطفى عن أمه؟ مصطفى looked for his mother in the kitchen first، أولا في المطبخ، then in the bathroom، ومن ثم في الحمام. Where did مصطفى find her؟ أين وجد والدته؟ He found her in her bedroom still asleep، وجدها لا تزال نائمة في غرفة النوم. What did he try to do when he found his mother in her bed؟ حاول مصطفى to wake her up، إيقاظها بأي طريقة؟ by shaking، بتحريكها، by calling، بمناداتها، but there is no avail. Number 6. How did he try to wake her up؟ He tried to wake her up by shaking and calling her. Number 7. What did Mustafa's mother suffer from؟ She suffered from diabetes، من داء السكر. How could she control her blood sugar level؟ كيف تحافظ على معدل السكر في الدم؟ She could control it with injection of insulin. يحافظ مرضى السكر على معدل السكر في الدم من خلال حقنة الأنسولين. Injection of insulin control their blood sugar. What happens if a person's blood sugar level drops very low؟ ما الذي يحدث لو مصاب السكر انخفض معدل السكر في الدم لديهم؟ If person's blood sugar level drops too low, he will lose consciousness. أي شخص ممكن lose consciousness، يفقد الوعي إذا ما انخفض معدل السكر في الدم. What had happened to لطيفة during the night؟ وهذا بالفعل ما حدث للطيفة مصطفى's mother during the night. Her blood sugar had dropped very low، كان انخفض معدل السكر لديها، that made her lose consciousness، مما أدى إلى فقدان الوعي. Where was مصطفى's father when لطيفة lost consciousness؟ وين كان والد مصطفى عندما لطيفة كانت فقدت الوعي؟ He was away on a business trip، كان والد مصطفى في رحلة عمل. Who was the only one who could help her؟ والوحيد اللي باستطاعته مساعدتها her son مصطفى was the only one who could help her.
What did Latifa, number 13, what did Latifa usually drink when her blood sugar dropped too low? وكانت لطيفة عندما ينخفض معدل السكر في الدم لديها she usually drank something sweet. عادة ما تشرب شيء ما حلو. What did he give her when he found her unconscious? وعندما مصطفى وجد والدته فاقدة الوعي he tried to give her a can of cola. حاول يناولها علبة من الكولا when he found her unconscious. But he couldn't do that because she lost consciousness. لم يستطع لأنها كانت فاقدة للوعي. Why did he decide to call the emergency services? لما حاول الاتصال بخدمة الطوارئ. He decided to call the emergency services because he couldn't wake up his mother. لم يستطع إيقاظها أو استعادة الوعي. Who taught Mustafa to call the emergency service? His grandmother taught him to call emergency services. وهذا ما علمته إياه جدة باتصاله بخدمة الطوارئ. What did he tell the emergency operator? ما الذي أخبر مصطفى لموظفة الطوارئ? He told the emergency operator that his mother was sick, بأن والدته مريضة and needed a doctor, وبحاجة إلى طبيب. What did the paramedics do? Why? They gave her what did the paramedics do? Why? paramedics يا بنات هم المسعفين، لهم أطباء ولا هم ممرضين. ما الذي قام به المسعفين لمصطفى's mother? They gave her an injection. أعطوها فقط حقنة to raise her blood sugar level، لرفع معدل السكر في الدم. وأذكركم أعطوها injection because the level of her blood sugar، لأن معدل السكر في الدم dropped too low، كان انخفض during the night، أثناء الليل. لذلك paramedics gave her an injection فقط، انطوها حقنة. Why? To raise her blood sugar level، لرفع معدل السكر في الدم. Number 19. Why did Mustafa stand on the chair? كان مصطفى وقف على كرسي to open the front door for the paramedics، لفتح الباب إلى المسعفين بعد وصول ambulance to the house. How did they know that Latifa was diabetic? عرفوا المسعفين بأن لطيفة مصابة بداء السكر. They knew that from her insulin identity card، من خلال ملاحظتهم لبطاقة التعريف. Girls, pay attention for the following vocabulary, they might help you. Diabetes، مرض السكري. Puzzled، اندهش. To no avail، دون جدوى. Lose consciousness، يفقد أو فاقد الوعي. Paramedics، المسعفين. Regain consciousness، استعاد الوعي أو يستعيد الوعي. الopposite lose consciousness، يفقد الوعي. Lose consciousness، انتبهوا lose verb consciousness as a noun. لا تنسون تكتبون lose conscious. lose فعل يحتاج إلى object مفعول به consciousness، والopposite إلها regain consciousness. وبنات بعد أخذنا فكرة عن reading passage a student book on page 13. I'll always be proud of him. وتناولنا بعض الأسئلة والمعاني المتعلقة بالارتكل. نروح الآن إلى activity book ولسن 10 نختم بيونت 1 اللي هو عنوانها services، ونتناول lesson 10 page 24. Exercise A. Find words or phrases in the text on page 13 in student book that have a similar meaning to these words or phrases. حفظ معاني القطعة.
هذا يتعلق بفوكابيولاري لقطعة الريد أو للارتكل اللي أخذتوها. I always be proud of him. Number 1, surprised, puzzled. Number 2, pushing, shaking. Without, success, دون جدوى, to no avail. Faint, يغمى عليه, lose consciousness. Dropping water, milk, etc. Dropping, spilling, سكب. The police, الشرطة, fire department, الحريق, ambulance, الإسعاف يطلق عليهم the emergency services, خدمات الطوارئ. Medical helpers, مساعدين طبيين, not doctors ولا nurses, لهم أطباء ولا هم ممرضين. paramedics, المسعفين. woke up اللي هي opposite اللي faint يغمى عليه. woke up يستعيد الوعي. woke up regained consciousness. Exercise B. Put these notes in the correct order. Number them 1 to 7. Section B. Number 1. Boy finds diabetic mother unconscious. C. Number 2. Boy tries to give mother sweet drink. Number 3. Section D. Boy phones emergency services. Number 4. Section A. Boy opens door to paramedics. Number 5. Section F. Ambulance arrives at house. Number 6. Section G. Paramedics give injection. The last one, number 7, Section E. After giving her injection, mother regains consciousness. Girls, ممكن الاستفادة من بعض النماذج الوزارية اللي أمامكم لأخذ فكرة عن الارتكل I'll always be proud of them ونماذج الأسئلة المطروحة. Number 1. What does Mustafa's mother suffer from? تعاني. Mustafa's mother, she suffers from diabetes, داء السكر. Why was لطيفة proud of مصطفى؟ السؤال اللي عادة ما يتداول. و Mustafa's mother proud of مصطفى، فخورة بمصطفى because he was calm and intelligent. كان هادئ وذكي when he needed to be عندما كانت بحاجة له. Mustafa's mother will always be proud of him because نفس الجواب اللي بexercise بنمبر 2 because he was calm and intelligent when he needed to be. لكن here as WH question وhere complete. Number 4. Mustafa had to stand on a chair to complete open the door for the paramedics. Why was Mustafa's mother unconscious? كانت مصطفى فاقدة للوعي أثناء الليل because the level of her blood sugar dropped too low لأن معدل السكر في الدم كان منخفض. Mustafa's mother was unconscious because نفس الجواب 6 و 5 because the level of her blood sugar dropped too low. Mustafa found his mother in the choose the suitable answer in the kitchen, bedroom or bathroom. Choose the suitable one. Section B, in her bedroom. How did the paramedics reach Mustafa's mother? They gave her injection to raise the level of her blood sugar. Mustafa's father was suffering from diabetes. True or false? Pay attention, Mustafa's father, not mother. So true or false? Number 10. Mustafa's mother suffers from high blood pressure. Mustafa's mother suffers from high blood pressure من ارتفاع ضغط الدم. True or false? Mustafa's mother تعاني من ارتفاع ضغط الدم. True or false? Why was Mustafa puzzled? Mustafa was a little puzzled. كان مندهش نوعا ما because his mother didn't come into his room and woke him up. Didn't come into his room and wake him up.
How did the paramedics know that Mustafa's mother was diabetic? They spotted her insulin user's identity card. Where did Mustafa find his mother? He found her in her bedroom, and so she was still asleep.